that deep pit in the body. Yesterday an email from Toronto, Canada came. It says, during the Jat Pahara Simran, while I was focusing on my deepest and lowest part of my surti, as you told us to do, all I could see was pure black and darkness. As I was focusing, my head started pounding and it felt like I hit my head on a wall. That's how badly it was hurt. After doing Jat Pahara in Simran, I felt this huge magnetic pull that was pushing me back, and I kept resisting. And I kept resisting to the push. Can you please explain? After doing Jat Pahara in Sangat, I felt this huge magnetic pull that was pushing me back, and I kept resisting to the push. ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਅਪਵਰਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ downward flow karti. So he lifts our consciousness, that pure consciousness, upward along the spine. That's why the pull was being felt. The push towards the back was being felt. And he said he kept resisting. But please don't resist to it. Cooperate with divine. It's such a blessing that he is doing that. You just help him take it upward. Help him. Cooperate with him. Anji. Jat Pahara Tiraj Sunyar, Jat Pahara Jat Pahara Jat Pahara Ahiran mat ved hathyar, Ahiran mat ved hathyar, पोखला अगन तपताओ। फिर उस तो बाद की होना, महाराज जी कहते पोखला अगन तपताओ। That pit in our body should become as hot as fire, and that's how Augan Shabd Jalai, he burns all the impurities in our consciousness off. When we do this Simran, he burns all the impurities off. And then the pure consciousness, he lifts it up. And he says,
As the pure consciousness lifts up, rises up, receive it in your loving heart. Panda pao, amrit tittal. Panda pao, pao akhde pyar. Kehndi कि ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ. ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ, collect this nectar, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ. ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਟਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ. Receive this pure consciousness which is nectar in the vessel of your heart. In the vessel of your heart. How beautiful. How beautifully put. Pandapa. Receive it in the vessel of your heart, which is why? Some of us can feel something hitting our heads. या अपने विच बहुत सारे महसूस कर सकते कि कोई चीज अपने सीस विच पिछले पासे जिदा हिट कर दी, ऊपर सीस विच चढ़ रही. It's not hurting it. Anything which we feel in the head, we associate with that. We associate that with pain. So we feel it's a pain. It's not a pain. It's intoxication. It's intoxication. Once more, please, Sare, with all our force, and एक बारी और करना पूरे जोर ना. बहुत भी सारी ताकत रेडी. वाह गुरु. Consciousness rising upward. Some of us will feel it rising upward in the front, others towards the back, going right, up into the head. It's a rocket Simran. Rocket.
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਾਲਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੂਮਨ, ਜੋ ਮਾइंड ਦੀ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪਿਓਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਕੋਲ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ to make that will make sense. ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। If we want to go from one morning to the next morning in the worldly system, then we have to cross a night. A night comes in between the 2 days. A night comes in between 2 mornings. ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1837 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਲੂਆ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਵਾ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ। ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਜੁਰਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਹ ਖਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਣ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਬੀਤਬੀਲ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਅਬੀਤਬੀਲ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਬੀਤਬੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਬੀਤਬੀਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਘੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੋਈ। God created you, His divine light and sound. And He placed that divine light and sound within you. In other words, the divine placed Himself in your body and sent you into the world to show you His creation. Have you ever thought about it? Have you ever given any appreciation that what He has done for you? He was not obliged to show you the world. No. He did it out of love for you. ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੋਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਲਾਮੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। He gave you the eyes, the ears, the heart to feel. Just imagine, had He not given you these things, without heart, you would not have been able to feel anything. You would have been like a stone. Ponder over the countless and so precious gifts He has gifted you with. ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। Most of the world will not be capable of listening to His utterances. Some would listen, but they will not be affected by the truth in them.
They will not be moved. They won't be able to hear. They would just listen and keep walking the path they are keeping. And very few would be there whom his utterances strike like an arrow. ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਮਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਪਲ ਵਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵੇ ਗਲਵਕੜੀ 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 ਨਾਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੁਲਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਮਾ ਦੁਲਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਦੁਲਾਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। Every utterance of you embrace me, and I find that you are like a mother who calls her child very lovingly, the child who has been running around. She calls her child very lovingly and with most delicate love. She makes the child sit with her and she tells the child something very precious. ਹਰ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵੇ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੁਲਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਮਾ 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 ਨਾਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੁਲਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਮਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਪੇਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੇਵ ਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਲਵਡ ਵਸਦਾ। ਚੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗ ਹੀਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਨ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ। You are my parents and all other relations, including my beloved. How beautiful, how unique is this relation. ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। The village of this body is the village of my parents, where I was born. And the body is also the village. Same body, same village is where my beloved dwells too. How unique is the relation. ਚੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਚੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਚੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਾਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਮਾ। 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 ਵੇ ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੇ ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ। The very divine light who created me, kindly please that so sweet, so loving divine light, please make me drink that so sweet,
so loving divine light. Please make me drink that divine light. Drink. I want to feel that in every pore of my body. वे जिस जोत ने रचिया सानू ओहो प्यारां दा चानण प्याल वे मेरे दिलां दिया मैरमा. I want to absorb that divine light in me. O प्यारां दा चानण प्याल वे मेरे दिलां दिया मैरमा. O प्यारा दा चानण प्याल वे मेरे दिलां दिया मैरमा. ओ प्यारा दा चानण प्याल वे मेरे दिलां दिया मैरमा. O प्यारा दा चानण प्याल वे मेरे दिलां दिया मैरमा. वाहिगुरु जी. The rest of the letter from this child of mine in Malaysia. The sound of my heartbeat during the Khajana Darshan becomes more prominent, increasing in volume, and suddenly becoming very loud, as if my heart was beating in my ears. Along with that, I can feel this strong feeling which blossoms forth within the heart center as a flower does during spring, or even as if my heart center was fluttering with its wings. ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੋਇਆ. We would feel a flower of light blossoms in our hearts. It feels like a very bright and wide beam of light was radiating. The other parts of the street of the present too allowed me to feel this, but to a lesser degree, which made the heart center feel as if it was the hub or doorway of the feeling. And this we feel because of the heart. ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ. Throughout my body it feels as if I could feel the blood flowing through each blood vessel, and what I thought could have also been heard. Little vessels which sounded like muffled streams embedded within me. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਸਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਚੱਲਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ. At first I felt afraid, but when the other day you explained that we did not need to be afraid, I slowly started embracing this feeling.
Babaji, I still do not know what to do. Whenever I feel this way, it makes me feel so overwhelmed with so much happiness, and the tears want to be set free. But these tears are not tears of pain. They are tears of relief. This feeling still overwhelms me, and I do not know how to handle myself. I used to be afraid that I used to open my eyes from meditating and told myself to snap out of it. Even when the experience is reduced, I can still feel its subtle presence there, as if it is always awaiting for me so it can blossom forth again. I want it to stay. I want to be able to handle myself and not sabotage myself from this feeling. What can I do, Babaji? Piti Maharajji is so profoundly merciful to you, and you must now become more loving, more receptive to hold and nourish this blessing of His. Please become more loving, feel that with more love, more gratitude. That way that the blessing would be preserved and you would keep on moving forward. Babaji, you always showed me that love wins, and now I know love wins. I thank you for this. And I thank Maharaji for so much for bringing these beautiful light of beings into my course of life and for reminding me of my purpose in this life. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। The consciousness of the entire universe shifts. But the question is that how come everybody does not feel it? The question seems to be that it implies the doubt that if the consciousness of the entire universe really got shifted, then how come everybody did not feel? Maybe the consciousness of the entire universe did not get shifted. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। If someone does not have the heart, because we have to have a very
at least loving heart, if not very loving heart, to feel that shift, because the shift is so subtle. And if we do not feel that, it's not the fault of the new consciousness, it is the fault of the one who cannot feel. That person does not have the capacity to feel. If the sun is there, and if the sky at night is full of stars with immense beauty, and one cannot see, is it the fault of the stars or the sun? Does it mean that there are really no stars and there is really no sun? No. That person does not have the eyes. That person does not have the eyes. ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਪੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਔੜ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? What would you do? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੂਗਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ, ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? You don't have the eyes to recognize. How would you recognize if you are blind? ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। It's laughable. This is how the world is. The people who are asleep, who don't have the eyes, who don't have the ears, who don't have the heart, who don't recognize something in your voice. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। Only those who recognized something different in their voice.
ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ। Those love in us recognizes the divine light in other. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। Love in us recognizes the divine light. If we have the ears, then we would be able to recognize the music and melody. If we have the eyes, then we would be able to see. Muhabbat jis khudai di, ratta rang chal. Those who have heart and are filled with love for the divine. Nanak virle paiye tis jan ki manamool. Nanak virle paiye tis jan ki manamool. ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਪਾਈਏ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਮਨ ਮੂਲ। ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਪਾਈਏ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਮਨ ਮੂਲ। Rare are those who are imbued with His love, rare ones, and they are priceless. ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। People laughed at Guruji. But what do you do with blind people? What do you do with deaf people? What do you do with people, those who don't have hearts? They would laugh at you. And they should, because they don't have the faculty to recognize, to hear, to feel. And strangely, they do not know that it's because of them they do not recognize. It's not because of the other person. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਂਡੀਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ the one who has become truth is beautiful. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ. Rare ones are those who have recognized the divine within them. Rare ones. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ, ਹਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ. ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ. ਇਸੇ ਲਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਜੀ from a 14 years old son of mine from Toronto. Says, Dear Babaji, with Maharajji's loving kirpa this year after coming back from Barsi, I have done 1000 Japji Sahibs. I am extremely grateful to Maharajji. Babaji, while doing chores in the house, I naturally start to recite Basant Ki War or Mool Mantra. 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. This is all happening with Maharaj Ji's kirpa. Baba Ji, I took advice from 2 older brothers of mine from BC and here in Toronto. One of the advice given to me was to know why I am doing these parts and to remember what is the purpose, what is my goal. And I know I am constantly motivated by that I want my dad to be proud of me, and I want to transform my consciousness to betterment. Thank you, bete. I am so proud of you. So, it is a 14 years old son of mine in Toronto. Hanji. जी ये शरीरा मेरे इस जग में आए वाहिगुरु, हर तुम में जोत तरी तां तू जग में. जी आपां जे जोत दे दर्शन करने ते we must feel hungry enough to behold the divine light. If there is no thirst, if there is no longing, then nothing is going to happen. There should be a very intense longing, intense desire. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰ ਪਾਸ ਬਿਨੰਤੀ. I am praying to my beloved that please make me free of the laziness. I should be so
joyful in pursuing this path and walking this path to behold the divine light. Vanj mere alsa har paas binanti, mere alsa vanj mere रामो सहो आपनड़ा प्रभ संग सुहंती कि मैनू तुसी महसूस होवो मैं तुहाडा संग माना ते फिर तुहाडे नाल रह के सोहनी बन जावां। रामो सो आपनड़ा मैं तुहानू महसूस करा तुहाडा संग माना. That please bless me that I should feel you, I should celebrate our union, enjoy our union. Prabh Sang Suhanti. And dwelling with you, every day I would become more and more beautiful. We must have this desire, please. And pain, birho. This pain, we must feel the pain. नींद नहीं आउंदी वैराग विच आके वैराग. Oh my beloved, I feel restless during the day, and at night too I cannot fall asleep. I want to behold the divine light. वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदे सानू भी अख जोत जिहदे विच आउंदी. First we behold the divine light at the forehead, starting from the hairline above, and then we feel the divine light in our entire body. We feel the divine light's milky light in our eyes. फिर ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਹ ਜੋਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ। As we start feeling the divine light throughout our body, we would feel it inside our eyes, milky white light. Vede sanu vi akh jot jide vich aandi, ਵੇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਵੇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਵੇਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ। The path we are walking is to transform our consciousness from a lower consciousness into a higher metal. From a very hollow consciousness to extremely profound consciousness. And we should every day feel the change in us. And this path makes us so beautiful, so beautiful. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। Beautiful and lovable is that person to whom we want to open our heart in the very first meeting. It's a very big happening because nobody opens one's heart to anybody else outside completely.
But this path does make us that loving, that trusting, that innocent, that beautiful, that the other person would want to open his or her heart to us in the very first meeting. ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ। Valuable is that person who has weight, who has weight in his consciousness, who cannot be blown away with just a breath. And we should feel that he is anchored with something very heavy like God. He is not a wavering person. He is not going to be here today and gone tomorrow. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੂ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। That person we would feel is all heart. There is no trace of selfishness. He is all heart. So he cannot change his colors, this color today and another color tomorrow. No. This person is whatever he is, cannot be moved. और वो शख्सियत इस तरह दी। दुनिया वांगू रंग नहीं बदलूगा। दुनिया अज तुहाडी दोस्त है, कल नू उन्हां दी हौमे नू ठेस लगी, दुश्मन बन जाएगी। उन्हां नू पता है जी, जिहदा दिल है वो दिल वाला हुंदा। ये रस्ता आपां नू दिल वाला बनाउंदा है। और लगू वो जिहड़ा सोहना ते प्यारा लगू कि इहदे विच मैं अपनी जान भी इहदे हत्थां विच दे सकदा हां। We would not feel any hesitation in putting our very life in that person's hands. ते आपां वो बनना है, वो बनना है। बहुत बीबे सी, बहुत बीबे। वाहिगुरू वाहिगुरू जी सारी संगत नूं अति अद्भुत ते सत्कारां नाल जीए। मेहरबानी बहुत बहुत। वंज मेरे आलसा प्रभ पास बिनंती,
ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬਿਨੰਤੀ।